누군가를 만나려 건물로 들어서는 한 남자. 그런데 웬 개 한 마리가 그의 앞을 막아서죠. 넌 못 지나간다. 심지어 Hi, I'm here to talk to Dogman. 개에게 허락을 애원하는 그에게로 또 다른 개들이 굶주린 밀걸레들이 다가오기 시작합니다. 그런데 그때 다행히 문이 열리게 되고 This way, young man. 자신을 인도하는 목소리를 따라 Don't be afraid. They won't hurt you. 이 개판의 주인인 존재 I apologize, but it's near feeding time. The agitation is quite high. 도그맨과 마주하게 되죠. You look oddly familiar. Have we met? Came here a few months ago. Cousin Pablo did all the electrical. Juan. 언제라도 사료가 될 수 있는 이 위압적인 상황 속에서 So what brings you here? 남자는 천천히 Martha. Very kindly delivers my laundry from time to time. 자신이 찾아온 이유를 밝히며 She found a little dog in the street. Oh my God. 도그맨을 위한 선물을 전달합니다. It's an Australian Labradoodle. He's injured his back leg. 그리고 그 선물은 Don't you worry. You fell from heaven to exactly the right place. 도그맨의 돈변상련을 I'm gonna call you gorgeous. 제대로 저격해버리죠. Be sure to thank Martha for me and tell her if there's anything I can do. 그렇게 Actually, she has a small problem. 드디어 진짜 목적을 제시할 수 있게 된 남자는 There's a gang in town led by a guy. Goes by Erradugo, the executioner. 자신들의 생업을 위협하는 갱단 두목을 In the last few months, he's been squeezing store owners in our neighborhood. 처리해줄 것을 부탁합니다. Tell Martha I'll see what I can do. Thank you. 그리고 그 결과 갱단이 운영 중인 술집으로 안녕하세요. 아주 커요 갱댕이 한 마리가 도착하죠. 심지어 그 주둥이에 출처가 예상되는 핸드폰이 물려 있습니다. Hello, Mr. El Vertigo. I'm sorry to have to call you by this name, but it's the only one I have. 그렇게 Who's this? Don't worry, I'm not with the police department, the feds, or any of your other known enemies. 고시고 뺨치는 비대면 인사가 이루어지던 그때 거대한 사냥개가 도그맨의 신호에 맞춰 술집 안으로 쳐들어가더니 First of all, for your own good health, I want you to sit still. It could be very dangerous for your future, assuming you're thinking of starting a family one day. 순식간에 두목의 딸랑이들을 볼모로 삼아버리죠. Hello? Do I have your attention now? I'll sum it up for you. Quit extorting the hell out of her. My dog gobbles your gonads right this second. 대체 You realize that breaking a deal would be in complete contradiction with your values and mine, Mr. Morales, yes? 이 언럭키 강경국의 정체는 무엇일까요? Now give the phone back to Mickey, please. 레온과 제 원소를 넘어선 릭베송 감독의 신작 도그맨 지금 바로 시작합니다. 며칠 뒤 야심한 밤의 도로에서 끔찍한 살인사건 접수를 받은 경찰들에 의해 검거되는 한 트럭. Evening, ma'am. Your ID and the vehicle's registration, please. 트럭의 운전자는 I'm sorry, officer. I left in a dash. 다름 아닌 도그맨이었죠. Okay, ma'am. I'll need you to get out while we search your truck. Oh, I wouldn't do that if I were you. 심지어 그 뒤편에 수십 마리의 개떼들도 함께였습니다. Ma'am, hands up where I can see them. 그렇게 They won't hurt you as long as you don't hurt me. Ma'am, put your hands on the dashboard now. 살인사건의 유력한 용의자로 검거되며 유치장에 수감되어 버린 그에게 I'm gonna stay behind the door just in case. Thank you. 한 여성이 찾아오는데 Hello, I'm Dr. Evelyn Decker. 정신과 의사 에블린이었죠. May I ask your name? 능수능란한 취조 실력을 지닌 그녀는 To be more specific. 묵비권을 유지 중인 도그맨의 입을 열기 위해 I ought to put you in, so Don't blame me. 이곳으로 찾아오게 된 것이었습니다. I always like disguises. It's what you do when you don't really know who you are, right? 그리고 Do you love life, doctor? yes. 그의 경계심을 누그러뜨릴 방법으로 My family never really had much. Able to go to college and make the most of my life. You found love? 상대의 패가 아닌 I have a little boy. He's not my soul. Married? 자신의 패를 Divorced. 먼저 공개해버리죠. Life's not a long, quiet river, huh? 그 결과 Well, now that I've answered your questions, perhaps you'll answer mine. What was your question? 페일에 쌓여있던 그의 정체가 Just your name. Doc, short for Doug. 조금씩 밝혀지기 시작합니다. Do you have any children, Douglas? Hundreds. You're referring to your dogs? They're my babies. 심지어 Would you say that you love your dogs more than you love The more I got to know humans, the more I love dogs. 그의 독하디독한 애견심과 Humans have without any of the vices. As far as I can tell, they only have one flaw. 인간에 대한 증오심이 뒤얽힌 They trust humans. 수십 년 전의 기억을 전해 듣게 되죠. As he dangled meat in front of my father's dog, 그 시작엔 I watched them both starve for the days leading to the fight. 개들을 이용해 돈을 벌며 가족들에게 폭력을 행사하는 I tasted his violence like everyone else. 너무나도 쓰레기 같은 아버지가 있었습니다. Do you have any recollections of happy times? Yeah, sure. When my mom was in the kitchen, and she loved to play them while she was cooking. 눈꽃만큼의 행복의 기억을 가진 더그였지만 And then 그 끝에는 언제나 my dad came home, and the show stopped. 지울 수 없는 멍이 들어있었죠. Did you know anyone else? A grandparent, a aunt or uncle? 때문에 Somebody that could show you some attention or affection? Yes. 악이라고 넘는 댕댕이들의 존재가 A child takes affection where he can get it. 그 무엇보다 소중했던 더그였습니다. 허나 저 새끼가 쳐 돌았나? 개들에게 무언가를 베푼다는 것은 And one evening, over dinner, my brother delightfully told my father on me.
He puts his food in his pockets to give to the dogs later. 이 지옥 같은 집구석에선 No, that's a lie. I swear, cross my heart. Swear to die. 절대 어겨선 안 돼. I love dogs, huh? 불문율 중 하나였죠. Yes. Please, not at the table. 그렇게 More than you love your own family. 한창 사랑을 갈구할 나이인 소녀는 I do. 순식간에 한 마리의 개로 전락해버립니다. 심지어 Oh, my mother, she did the only thing she could do. 이 모습에 충격을 받은 어머니 또한 You have to bury them. Father finds them, he'll go crazy. 최소한의 자비를 베풀며 I don't remember exactly what she said, just her face was red and wet, and she apologized. 아들을 지옥에 남겨둔 채 That was sweet. 사라져버리고 말죠. She was pregnant? Yeah, 7 months. I guess she wanted to offer her child a better life. 그렇게 Did you ever try to run away? Where? 끝이 보이지 않는 철창 생활이 이어지게 되고 And one day, by scratching at the wood, I was able to squeeze my little window through which I could find. 좁은 틈 사이로 세상을 관찰하던 허그는 개들과 함께 겨울을 나게 됩니다. 그리고 마침내 How did you get out of that cage? 끔찍했던 탈출의 순간을 떠올리기 시작하죠. chicken what? Is it one of your informers? 그렇게 Ambulance and social services. 바라고 바래왔던 탈출이 이루어졌지만 그의 상응하는 That might have been the best day of my life if by unfortunate coincidence the bullet hadn't ricocheted off the wall and lodged itself into my spinal cord. I was free at last, but God had deprived me of legs to enjoy my freedom. 또 다른 비극이 안겨지게 된 터그였습니다. But the bullet was in a very delicate position. Right or wrong, the doctors didn't want to risk taking it out, so with every step I take, there's a chance of my bone marrow. I can walk, but only to my death. 이어서 I see here that after you were discharged from the hospital, 좀처럼 사람들 틈에서 적응하지 못하고 있는 터그에게 you ever have any romantic relationships? There was one actually. 강아지들의 빈자리를 메꿀 Selma. 새로운 존재가 찾아오게 됩니다. Hello, 그녀의 이름은 셀마. Douglas, right? 보육원의 연기 교사인 그녀는 Do you know Shakespeare? 바닥에 보이지 않던 소년의 공허함을 Oh my God, I'm about to change your world. 꿈으로 채워주기 시작하죠. Put on makeup. If you didn't like your reflection, you just had to change it. 그렇게 You know, nothing proves that the reflection in the mirror is fake, and we are real. 햇살과도 같은 셀마의 가르침은 I'd never met anyone like her. 신선하디 신선한 충격으로 You can do anything you want. You can be a king or a prince. You can be a beggar or a flower. Anything you choose. 터그의 자유의지를 Okay. 일깨워주게 됩니다. Theater was like a religion, a proposition that the true believer experiences as reality. You can play Shakespeare. You can play anything. 그렇게 본격적인 연기에 돌입하며 Mother, you have offended my father. 난생 처음 환희를 느끼게 되는 터그. I was alive at last. I could fully express myself, my whole body. 그는 머지않아 이 모든 것을 느끼게 해준 And in this new kingdom, Selma was my princess. 셀마에게 연정을 품게 되죠. You loved her? Man, 그러나 Did you tell her? I was getting ready to, but one day she left. 미처 고백할 기회도 잡지 못한 채 첫사랑을 떠나보내게 됩니다. The theater group in Boston suburbs had hired her. Talent deserved far better than a home for juvenile delinquents. 하지만 Did you lose track of her? 좀처럼 식지 않는 마음에 I followed her every step. 셀마의 족적을 차곡차곡 모아가며 어느덧 성인이 된 그는 She struggled, but Selma had too much talent. 브로드웨이의 별이 된 첫사랑을 And eventually was able to get the courage. 직접 찾아가게 되죠. She was beautiful. 그렇게 Sorry to bother you, Selma. There's someone here says he's your number one fan. He knows you and can he say hi? Sure. 감동적인 재회가 이루어지게 되고 I wanted to throw these two at the end, but I was scared for my position. They wouldn't hit the stage. Come on, let's go get them a bus. 그간의 길었던 여정을 서로 주고받은 끝에 Beautiful. 오랫동안 숨겨왔던 Not as beautiful as you. 자신의 순수한 사랑을 I cut out every article I could find. You did this? 간접적으로나마 전달하게 되죠. You like it? 그리고 그 결과 꿈에만 그리던 환상적인 보상을 선사받게 됩니다. This is the most beautiful gift anyone has given me in a long time. And she seemed genuinely happy. 그런데 그때 And then 그 모든 산통을 깨는 인물이 Douglas, this is Bradley, my director, who also happens to be my husband. 셀마의 남편이 등장하죠. Hey, Doug. I heard a lot about you, man. 심지어 Also the future daddy of my baby. 나도 순정이 있다. 그렇게 Douglas. 네가 이런 식으로 내 순정을 짓밟으면은 수십 년의 순정이 짓밟혀버린 터그는 마 그때는 깡패가 되는 거야. 독하디 독한 시련의 아픔을 부여잡고 So that evening I went back to the shelter where I've been working for the past 5 years. 다시금 개들에게로 돌아가게 되죠. Dogs never lie when they talk about love. What happened next? I adapt. 하지만 얼마 지나지 않아 I'm sorry, I don't understand. You want to shut down the shelter? The state is running it. Your organization has been stopped. 저 새끼가 쳐 돌았나? 유기견 보호소에 철거 명령이 전해집니다. City Hall have decided to sell the land. 이어서 It's a big day. 철거 일정을 묻던 터그는 Monday morning, 6 a.m. We can ask them for more time if you like. 그답지 않게 Well, thank you, though.
공무원들 요구에 순순히 응해버리죠. I'll see you on Monday. 며칠 뒤 철거일이 다가오고 First we bring out the manager. Guy's in a wheelchair. 안전을 위해 더그를 찾아 나선 공무원들은 What the fuck? 먼지 하나 없이 텅 비어버린 보소를 맞이하게 됩니다. Where the hell do they go? 같은 시각 사라진 더그는 자신들처럼 버려진 폐교를 발견하며 We'll be okay here. Polly, tell the others, okay? 새로운 삶을 꾸려나가기 시작하죠. The place where you were living, it was pretty well equipped. How did you do that? I help people, people help me back. Yes, but it must have cost a lot of money, right? True. To begin with, it was difficult. Had to pick up a job. 결국 알바거리를 찾아 나서 보는 더그였지만 My biology degree couldn't even open the doors to a fast food restaurant. 사회적 약자인 그에게 돌아오는 것은 Don't smell the flowers. Mind if I pay for them? 편협한 시선들과 냉랭한 거절뿐이었죠. 그렇게 모든 것이 지쳐갈 때쯤 그의 눈길에 끄는 구인 광고가 들어오니 그것은 바로 드래그 쇼를 진행하는 여장 클럽이었습니다. Beautiful. Thank you, Annie. Cher, you were on just after this number and before the magician. 단숨에 옛 추억과 열정을 떠올려버린 더그는 Yes? I came about the ad at the door. Oh, the bar job we found. Forgot to take the ad off. 마법처럼 찾아온 기회를 붙잡기 위해 Actually, I was thinking maybe another job. I'm an artist too. Do an act? 짝사랑을 통해 알게 된 모든 것을 I know all of Shakespeare by heart. 털어놓기 시작하죠. Kid, you're in the wrong theater. This is a drag show. No, I understand. If you can perform Shakespeare, you can perform. I'm sure you can't perform, but get this. Folks come here to have fun, not to watch some cross-dresser in a wheelchair. 심지어 I can stand 내내 흘려보냈던 편협한 사고에 맞서 당당하게 for one song. 몸을 일으켜버린다. Come on, 그렇게 give him a chance. Just give him a little one. Come on, Rodney, please. 한순간에 드래킨들의 마음을 사로잡은 결과 무대에 오르게 된 더그는 Soleil sous la joie 그간의 모든 울분을 토해내듯 que je n'ai jamais retrouvé. 완벽한 무대를 선사하게 되죠. 하지만 드래그 쇼의 수입만으론 모든 개들을 돌보는 것은 역부족이었기에 The show was your only source of income. 그 화려함의 뒤편에서 I was a kind of matchmaker. I'd study the profile of the client and suggest companions that had similar interests. 인트로에서 보여줬던 Quit extorting the hell out of her. My dog gobbles her gonads right this second. 보호 사업을 벌이고 있던 더그였습니다. Not only were they my best friends, my most faithful companions, but they also understood 심지어 everything, absolutely everything I told them. 그에게 내려진 천부적인 조련 능력은 I believe in the redistribution of wealth. Do you know that the 100 richest people are richer than the poorest billion? 단지 유기견에 불과했던 개들이 상상을 뛰어넘는 일을 벌이게 만들어버리죠. 그리고 이 사건을 계기로 Nothing till 7 in the morning when the maids arrive. 집요함을 장착한 한 남자가 They play for about 5 minutes and then it takes off. 셜록 뺨치는 보험조사가 네커맨이 There, the dog. See, it's got the necklace. The dog's got the necklace. 더그를 추적하기 시작합니다. And what time did you realize the necklace was missing? When I woke up at 7 o'clock the next morning. Okay, so let me get this straight. So the jewelry vanished sometime between the hours of 1 and 7 in the morning from a locked house with you? Exactly. 결국 그 집요함은 This is the work of an artist. 도그맨의 정체에 도달하게 되죠. 그리고 마침내 더그의 아지트까지 찾아내게 됩니다. Hey, what's up? 심지어 아직 한 발 남았다. 돛 밖으로 총을 겨누는 그의 담대함에 결국 문이 열리게 되고 Kids, get ready. We have company. 개떼들의 마중과 함께 입장한 네커맨은 This is verging on harassment. I could sue for this. Oh, be my guest, pal. I'll tell the court about your dogs that you trained to steal. I also have a list of all the valuables that were stolen. Jewelry, mostly. 그의 진짜 목적을 But I don't steal. I contribute to the redistribution of wealth. Very different things. Fine by me, but let's redistribute it differently. 추악한 본성을 드러내기 시작하죠. Oh, so it's all about money. It's all about money! Money, money, money. Always sunny. Honey, whatever the you are, the show is over, okay? You're gonna hand over the rocks that you must have stashed somewhere in all this mess. Do not try telling me that they're in a bank because you have 0 accounts. I checked. 결국 70, 80, 70. What are these numbers? And the combination to the safe over there in the closet. 순순히 보석을 내놓기 시작하는 더그. Yes. 그런데 Now that you're a rich man, I'd be happy to accept your dinner invitation. 대뜸 저녁 식사를 제안합니다. Take a seat. Dinner will be ready in 2 minutes. 심지어 You wanna have dinner with me? Sure. Why wouldn't I? I mean, to be completely honest, it's... 태어나디 태어난 그의 태도에 Oh, you're insane. Thank you. 거부하던 네커맨 또한 자리에 착숙해버리죠. Do you like chili? To be honest, I'm so hungry I could eat a horse. 그리고 순식간에 That's lucky. It's ready. 네커맨이 아닌 개들의 저녁 식사가 시작되어버립니다. 과연 이들의 운명은 어떻게
어떻게 흘러가게 될까요? 영화 도그맨은 레오, 니키타, 제 원소에 이르기까지 하드보일드 명작들을 뽑아낸 거장 릭베송 감독의 신작인데요. 결론부터 말씀드리자면 그 이름값을 충분히 아는 수작이 탄생한 것 같습니다. 그간 제작했던 수많은 작품을 통해 캐릭터 메이킹의 대가로 평가받아온 배송이 형인 만큼 도그맨 더글라스의 입체적인 캐릭터성과 처절한 서사가 굉장히 인상 깊었고요. 영화 니트람으로 칸의 남자가 된 배우 케일럽 랜드리 존스의 명연기가 더해지니 개인적으로 그 밀도가 가히 호아킨 피닉스의 조커에 비견될 만한 굉장히 매력적인 다크 캐릭터가 탄생된 것 같습니다. 때문에 약간의 예술성이 가미된 영화임에도 충분히 몰입하며 재미를 느낄 수 있었던 것 같고요. 무엇보다 재미있는 점은 사실상 도그맨의 두 번째 주연인 댕댕이들인데 출연 댕댕수만 무려 115마리에 이들을 구하는 데만 서너 달이 넘게 걸렸다고 하니 촬영장이 전말이지 개판이었을 하루 3시간 산책, 사료 2배라는 어마어마한 복지를 챙기며 개들의 앙상블을 이끌어냈던 귀여운 비하인드가 있었습니다. 매력적인 캐릭터와 재미가 적절히 배합된 영화를 찾으시는 분들께 적극 추천드리고요. 영화 도그맨은 오는 1월 24일 극장에서 만나보실 수 있다는 것을 알려드리며 이만 물러가겠습니다. 들을래? 구독과 알림 설정은 이거 누구 노래야? 쇼묵